హాయ్ చిల్డ్రన్, ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అయిపోయినాయి కదమ్మా. అలాగే సెకండ్ చాప్టర్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. వాట్ ఈస్ సెకండ్ చాప్టర్? ఫ్రాక్షన్స్, డెసిమల్స్ అండ్ రేషనల్ నెంబర్స్. ఓకే చిల్డ్రన్, అర్థమైందా? ఫ్రాక్షన్స్, డెసిమల్స్ అండ్ రేషనల్ నెంబర్స్. ఫస్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఫ్రాక్షన్స్. Fractions. Already you learned in previous class what is a fraction. Fraction is a part of a whole, that is called fraction. Okay children, what is the types of the fractions? They are having three types of the fractions. 1 minute amma. What is a fraction? Fraction is a part of a whole. Now how many types of fractions? They have three types of fractions. What is that? Proper fraction, improper, mixed fraction. Okay children, proper fraction. What is a proper fraction? A proper fraction is numerator is less, denominator is greater, that is called proper fraction. అర్థమైందమ్మా? న్యూమరేటర్ తక్కువగా ఉండి డినామినేటర్ ఎక్కువ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటే దట్ ఈస్ ఫ్రాక్షన్, ద ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఎగ్జాంపుల్, న్యూమరేటర్ 1, డినామినేటర్ 2. న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉంది, డినామినేటర్ పెద్దగా ఉంది, దట్ ఈస్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, 3/4. న్యూమరేటర్ లెస్, డినామినేటర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, దట్ ఈస్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. నెక్స్ట్ 4/5, etc. and so on. This type of fraction are called proper fraction. Okay. Next, one more topic, improper fraction. You know that improper fraction? Improper fraction is numerator is greater than, denominator is less value, that is called improper fraction. అంటే న్యూమరేటర్ పెద్ద వాల్యూ ఉండి డినామినేటర్ చిన్నగా ఉంటే ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3/2. న్యూమరేటర్ ఎంతమ్మా? 3, denominator 2, 3/2. This is improper fraction. 5/4. One more example, 6/5 and so on. This is examples of improper fraction. Okay children, అర్థమైందా? ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే న్యూమరేటర్ ఇస్ లెస్, డినామినేటర్ ఇస్ గ్రేటర్. ఇంప్రాపర్, numerator is greater, denominator is less. Mixed fraction. A mixed fraction is containing integral part and fractional part. Integral and fractional. For example 2, this 1/3. This type of fraction is called mixed fraction. Okay children, integral part and fractional part. Integral part ante 2, fractional part is 1/3. This type of fraction are called mixed fraction. Okay, now simply shortcut, mixed fraction is converted into improper fraction. You know that? For example 2 1/3 is converted into improper fraction. ఇలా ఈ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని ఇంప్రాపర్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే here 3 2s are 6, 6 plus 1 is 7/3. This is improper fraction. Okay children, fractions గురించి అర్థమైంది కదా? Comparison of two fractions. Comparison of two fractions. Okay, comparison of two fractions. And whenever given any two fractions, we compare to which is greater, which is less than. One fraction is 1/2, another fraction is 3/2. 1/2, 3/2, and most often now they compare to its denominator. Denominators are equal, easy to identify the which is the greatest, which is the smallest fraction. Okay nana, denominators equal undalle check chesko. First of all, 1/2 is one fraction, 3/2 is second fraction. Denominator is 1/2, 3/2. Denominator same means this is greatest and easy identify చేయొచ్చు.
that is 1 by 2 is less than 3 by 2, that is 3 by 2 is greatest fraction. Okay, one more example, 2 by 4 and 3 by 4, which is greatest? 3 by 4 is greatest. Okay, now sometimes given that different fractions, now how to find which is the greatest, which is the smallest. ఒకసారి డిఫరెంట్గా ఇస్తాడు, అదేంటనేది దాంట్లో ఏది గ్రేటర్ ఏ స్మాల్ చూద్దాం. వన్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ 2 by 3, అనదర్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ 5 by 4. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, విచ్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫ్రాక్షన్? యూ డోంట్ నో. ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టం, బికాస్ your denominators is different values 3 and 4. That's why this type of problems equality of denominators ని ఈక్వల్ చేయాలి. How to do? Now taking denominator is LCM. Now that's why easy to equality of denominators. ఇప్పుడు LCM ఎలా చేయాలమ్మా? LCM of 3 and 4. You know that LCM 3, 4 ఇలా తీసుకోవాలి. డైరెక్ట్ సింపుల్ వాల్యూ కదా, 3 this is 2, LCM is equals to 2 into 3 into 2, answer is 12. అలా చేయాలి. LCM of 3 and 4 is 12. Now ఈ 12ని now taking one fraction, which number should be multiplied to equals to 12? అంటే ఈ ఫ్రాక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ డినామినేటర్ని ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈక్వల్స్ టు ఎల్సిఎం వస్తే చెక్ చేసుకోవాలి. ఎలా? 2 by 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 by 3 ఇంటూ 12 రావాలి కదా నిన్న. ఇక డినామినేటర్ చూసుకోండి, 3 1 జార్ 3, 3 2 జార్ 6, 3 3 జార్ 9, 3 4 జార్ 12 అంటే 4తో మల్టిప్లికేషన్. అట్ ద సేమ్ నెంబర్ విల్ టేక్ ఇన్ న్యూమినేటర్. ఇక్కడ ఏ నెంబర్ అయితే తీసుకున్నామో అదే నెంబర్ పైన తీసుకోవాలన్నమాట. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 by 12. 8 by 12. One more fraction, 5 by 4 is equals to, ఈ నెంబర్ చూద్దాం, 5 by 4 ఇంటూ ఇక డినామినేటర్ ఎంత ఉందమ్మా? 4. ఈ 4ని ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే దట్ ఈక్వల్స్ టు ఈస్ ఎల్సిఎం ఈస్ 12. ఈచ్ నెంబర్ షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ ఈక్వల్స్ టు 12 ద డినామినేటర్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 4 టేబుల్ రేట్ చేయి, 4 1 జార్ 4, 4 2 జార్ 8, 4 3 జార్ 12, 3 by 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15 by 12. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ 8 by 12, సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ 15 by 12. విచ్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ గ్రేటర్? ఈజీ టు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఎలా? 8 by 12 ఈజ్ లెస్ దాన్ 15 by 12. ఈ 15 by 12 ఈజ్ ఫ్రాక్షన్ ఎక్కడ వచ్చింది? 5 by 4కి వచ్చింది. దేర్ఫోర్ 5 by 4 ఈజ్ గ్రేటర్. 5 by 4 ఈజ్ గ్రేటర్. అర్థమైంది చిల్డ్రన్? ఓన్లీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. నౌ గివెన్ 2 ఫ్రాక్షన్స్ ఈజ్ 2 by 3, హియర్ 5 by 4. ఇక డినామినేటర్స్ ఇస్ డిఫరెంట్, దట్స్ ఫర్ టేకింగ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ 3 and 4. 3 and 4 ఈజ్ ఎల్సిఎం ఈజ్ 12. ఇక 12 వచ్చింది కాబట్టి డినామినేటర్ని 12కి కన్వర్ట్ చేయి. 2 by 3 ఈక్వల్స్ టు 2 by 3 ఇంటూ 4 by 4. ఎందుకని 3ని 4తో మల్టిప్లై చేస్తేనే 12 వస్తుంది డినామినేటర్లో. సో అంటే 4 by 4, 8 by 12. 5 by 4 is equals to 5 by 4 into 3 by 3. సో ఇది కూడా మల్టిప్లై చేస్తే 15 by 12. ఇక్కడ మనం 15 ఈజ్ గ్రేటర్ కాబట్టి 15 by 12 ఎక్కడ ఉంది? 5 by 4. దేర్ఫోర్ 5 by 4 ఈజ్ గ్రేటర్. ఓకే చిల్డ్రన్, అర్థమైందా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో తెలియజేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.